Hi dear students, this is Lijin here. So today we are going to begin our lessons. The main textbook that the university has prescribed for the first year English main students. For the first term English main students. So the name of the textbook is Crossing the Borders, Malayalam Literature in English Translation. But we can't go straight into the textbook because without discussing something in general, it is not a good thing that we discuss the text and all. So we have to have an understanding about literature in general because you people have come to study, come to experience the world of English language and literature. You have come to understand English language, not only English language but also in English literature as well. So we have to have an idea about literature and how English language and literature began, it started, and how it got this much acceptance all over the world. We have to discuss all these things in a very brief way, in a concise way. We will simply slip through all these pieces of information, and then you will have a clear idea about English language and literature. First, we can start with the discussion of language. So, what do you mean by a language? It is not a language, it is language. So, what do you mean by a language? So, language in general, we can say that a language is a medium that really will help us for effective communication between the people and what we can say even animals have their own communicative systems, but their communicative systems are not that much developed as we like humans have got a communication system that we call as language, because language is a more developed form of communication systems that any other language, what we can say, any other communication systems used by other creatures. So as we said, language, the definition, just we can say it's the medium that really will help us for effective communication. So when we take languages in the world, we can divide the languages into three main branches. First of all, Semitic, then Indo-European, then Terranian. So all the languages of the world we can comfortably include under these three branches: Semitic, Indo-European, and Terranian. So now we will concentrate more on Indo-European branch, because there is the branch really we can fix the English language. So it is from where the English really originates. So Indo-European language branch that we can again divide into 10 branches. First of all, Balto-Slavic, Celtic, Italic, Germanic, Albanian, Anatolian, Armenian, Indo-Iranian, and Tocharian or Tocharian language. Now we will divide, again we will concentrate on a specific branch, that is Germanic, because English really stems from the Germanic branches. So Germanic we can divide into three main branches. So just to branch out Germanic, branch down Germanic to three, and we will get North Germanic, West Germanic, and East Germanic. Now we have to pick only one as we did previously, so we have to concentrate on West Germanic. So West Germanic we can divide into three branches. They are East Ionic, Indo-Ionic, and Armenic. And this we can again among this we have to concentrate on one, that is Indo-Ionic.
So Indo-Ionic we will again branch into two. They are Anglo-Frisian and Old Saxon. Now we can concentrate on Anglo-Frisian. Anglo-Frisian, like from there originates Old English, Anglo-Saxon and Frisian languages. So Old English derives from their language, and then Old English developed into Middle English. Then Middle English came as the time went on. It developed into Modern English. So this is the basic, what we can say, family line of English language. Now we will discuss British history in a very brief way. So for that, we have to talk about the 7 continents of the world. So you have to clearly have an understanding of where Britain really situates. So we will start with the discussion of 7 continents. We know there are 7 continents. Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe, and Australia. So you should concentrate more on pronouncing these words. When you say that Asia, it's not Asia, it's Asia. So like that you have to pronounce, you have to concentrate on your pronunciation from now onwards, because you have taken English language and literature as your main area. So that attention should be paid, that respect should be paid to pronunciation as well. So okay, we will come to the discussion. So you can see that in the European continent, you can see European continent, and there I have marked the United Kingdom of Great Britain in a red ink. You can see our red red machine mark in the UK our specific place. So down UK position when we take the world map. Now we will come to UK. We will concentrate more on UK. So we take the picture. Look at the picture. So United Kingdom of Great Britain is made up of different small countries. So mainly, how many countries? 4 countries. Okay. So they which are they? From the top, what we can say that from the largest, we will count. Okay, first of all, England, Scotland, Wales, then Northern Ireland. So when we talk about United Kingdom, so we talk about all these 4 areas. So you have to understand what do we mean when we talk about British Isles, United Kingdom, or Great Britain. So when we talk about British Isles എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതും കൂടിയാണ്. Republic of Ireland എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെല്ലാം ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കൺട്രിയാണ്. We can't include under the category of United Kingdom because it is an independent country. So when we talk about United Kingdom, we talk about all these 4 areas. Which one? Northern Ireland, Scotland, Wales, and England. But again, when we can say come to the small areas, we can see that Great Britain. When we talk about Great Britain, we talk only about England, Scotland, and Wales, not about Northern Ireland. Northern Ireland അവിടെ നമ്മൾ പരാമർശിക്കുന്നില്ല. Okay, you understood the difference. So when we talk about British literature, we talk about literature that comes from all these countries.
this difference we can also see when some people, when they say that, when we talk about English literature, they only mean literature that comes from England. But now when we talk about English literature, we talk about all those pieces of literature that is written in English language. So you understood the difference, right? Now we will come to the discussion of the history of Britain. So the history starts from, we can have, for our convenience, we can say that it starts from prehistoric period. So prehistoric period, that means exactly from the Stone Age onwards. So Stone Age was around 6000 BC. You know the difference between BC and AD, so I have already explained that in the readings on Kerala paper. So you know the difference. So the Stone Age period, what is the speciality of Stone Age period? So during the Stone Age period, people who occupied in the, what we can say, the British Isles, they used the articles, weapons and all made out of stones. They used the stone articles and weapons in order to hunt the animals and eat them. So we can say that hunters from Northern Europe were the people who were living in Britain during the Stone Age period. So after the Stone Age period, then next period is Bronze Age. That is, the age is from 2200 BC to 750 BC. So during the Bronze Age period, or before that, people used the copper weapons and all those things in order to hunt animals and all. But then they found copper not that much strong enough. So what they did, they mixed a tin with copper and then created bronze out of those materials. So they created the alloy of bronze. So that is the age known as Bronze Age. So next age is Iron Age. Iron Age means around 750 BC to 43 BC. So they used iron instruments and weapons, as we know. Okay, iron, that was more stronger than bronze. So they used iron instruments. So at this Iron Age came Celtic people. Celtic people came, and from where they came, there isn't any certainty from where they came. So they were not one group. They came from different areas of the world. So they were commonly, they were together called the Celtic people, or we can say the Celtic people. Next period is late pre-Roman Iron Age. Late pre-Roman Iron Age, that is from 43 BC to 43 AD. So during this period, that is the pre-Roman Iron Age, people came from Gaul, G-A-U-L. Gaul means the area, that is present day France and Belgium areas. So you can see I have marked those areas in the map that I have shown previously. So you can check it, okay? So people came from Gaul, that means from France and Belgium. After this pre-Roman Iron Age, then came the period that is Roman Britain, Roman period in Britain. That is that it lasted from 43 AD to 410 AD. So Julius Caesar, who came to Britain during 55 or 54th BC. So that time Julius Caesar came. But Julius Caesar was not interested to conquer the land at all. So next Roman came to Britain, that was
Claudius, Emperor Claudius, and Claudius allowed to annex the land. അതായത് ലാൻഡിനെ എന്ത് ചെയ്യുക, കീഴടക്കാൻ അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അല്ല, ബ്രിട്ടനെ കീഴടക്കിയത് ആരാണ്? ക്ലോഡിയസ് ആണ്. So he came during the period 43 AD. But then what happened? Then Rome, when all these powerful people were in Britain, so Rome was in danger because some other people, they took advantage of the situation and they came to annex the land of Rome. So when these powerful persons were concentrating on conquering the British Isles, so Rome was in danger, and these Roman people who came to Britain had to go back to their own land. So they went the way back home. After this comes the main period, because next period, as far as English language and literature is concerned, we can say that the next period, Anglo-Saxon period, or otherwise we can also call it as Old English period. So this is the period where we say that English literature, language and literature began during this period, Old English or Anglo-Saxon period, that lasts from 450 AD to 1066 AD. So that's the period of Anglo-Saxons. So during the Anglo-Saxon period, 3 Germanic tribes came to Britain. So these 3 Germanic tribes were the Angles, the Saxons, and the Jutes. So English language is derived from the Anglo-Saxon language. So these people, there is Anglo-Saxon people, they used the language, the English, and they came from the land called Engla land, which means the land of the angels. So from this originated the word England and English. So their language was English. So when these Anglo-Saxon people, when they came to Britain, the people who were already living in Britain were the Celtic people. So these Celtic people got pushed towards the north and west directions, and the Anglo-Saxon people, they occupied the main areas. Then another important event, that is during 597 AD. 597 AD, Christianity was introduced for a second time. So Christianity was already introduced in the Roman period. In the Roman period, that is the 3rd century of the Christian era, Christianity had already been introduced into British Isles, but they didn't get that much attention. But the second attempt, they were even able to convert a king himself into Christian village. So the Christian people, they used Latin language. So we can see that now there are so many Latin words in English, and so Latin words started to come to English language from this period onwards. Then during 800 AD, the Danes or Vikings came from the 3 countries of Scandinavia. Danes എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിക്കിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരെ അല്ലെ 3 സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രീസിൽ നിന്ന് വരികയാണ്. സോ ഈ സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ വരും? ഡെൻമാർക്ക്, നോർവേ ആൻഡ് സ്വീഡൻ, Denmark and Norway. And that I have also marked these areas in the map that I have shown previously. So you can just have a look at those areas. Now we will talk about the Old English literature. So the Anglo-Saxon people, they were very fond of stories. They collected the stories in their work, that they titled as Beowulf. So it is a tale of adventures
അഡ്വഞ്ചർ, ഒരു എന്താ പറയുക, വീരസാഹസ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ നടത്തുന്ന അല്ലെ ഒരു വാരിയറിന്റെ കഥയാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്. ബിയോവുൾഫ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ ഫസ്റ്റ് വർക്ക്. So Beowulf is considered from Beowulf started the history of English literature. So English സാഹിത്യം തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് പറയുന്നത്? ബിയോവുൾഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വർക്കിൽ നിന്നാണ്. The first native English poet known by name is Cadman. So Cadman എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിറ്റ് ആണ് എന്ത് ആദ്യത്തെ നേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് പോയിറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ, who lived during the period 600 AD. And his work, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകമാണ് ഇത് കാഡ്മൻസ് ഹിം. കാഡ്മൻസ് ഹിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ ചെറിയൊരു കവിതയാണ്. Only 9 lines. Then another work, some other old English works with what we can say anonymous authors, because we don't know who has really written those works. So അങ്ങനെയുള്ള വർക്കിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, anonymous works എന്ന് പറയാ. So those anonymous elegies, mainly elegies were there. Elegies എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a poem that laments അല്ലെ death of someone. elegy അല്ലെ വിലാപ കാവ്യം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും. ആരെങ്കിലും മരിച്ചാലല്ലേ അവരെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു മരണത്തിൽ വേദന അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതുന്ന കവിതയാണ് എലിജീസ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള എലിജീസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ദ റൂയിൻ, ദ വാൻഡറർ, ദി സീഫാറർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറച്ച് എലിജീസ് അല്ലെ. പിന്നെ ഏതാണ്? ദ വൈഫ്സ് ലാമെന്റ് മുതലായ എലിജീസ്. Then another prominent writer of all the English period was Cynewulf. Cynewulf, you have to concentrate on the spelling, because the spelling begins with C, C-Y-N-E-W-U-L. The pronunciation is Cynewulf. Then in around 600 to 700 AD, the person named Venerable Bede, Bede എന്ന് പറയുന്ന Venerable Bede എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? wrote the book Ecclesiastical History of the English People. Ecclesiastical History of the English People എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്ക് എഴുതി അല്ലേ, അതെ, Venerable Bede. So ecclesiastical means related to church or related to priest എന്നുള്ളതാണ്. സോ അവരെ പറ്റിയില്ല അല്ലെ, പ്രീസ്റ്റിനെ പുരോഹിതന്മാരെ പറ്റിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചേർച്ചിനെ പറ്റിയുള്ള അല്ലെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ആ ഒരു ചരിത്രം എഴുതിയതാണ് ഈ ഒരു ബുക്ക്. സോ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെ, ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഷയിലുള്ള വേർഡ്സ് അല്ല, അത് എന്തല്ല വേർഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭാഷയുടെ ഗ്രാമർ പാർട്സും എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ആംഗ്ലോ സാക്സൺ ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് മാത്രം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല. ഇംഗ്ലീഷ് വന്നിട്ടുള്ള വഴിയിലല്ലേ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടന്ന പല ഭാഷകളിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഹാസ് റിയലി ഇംപാർട്ടഡ് സോ മെനി പാർട്സ് അല്ലെ, സോ മെനി വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഓൾ വി ക്യാൻ സേ. സോ this started from the very first time when they landed on England. Our British landil vannappo thanne adu thodangി. കാരണം already there were people like in Britain, there were people living, the Celtic people were living there. And so after the Anglo-Saxons coming to Britain, the Celtic language, they took so many words from Celtic language. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ, നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറീസിലൂടെ അല്ല ബ്രിട്ടനിലെത്തുന്ന ആംഗ്ലോ സാക്സൻസിൻ്റെ ആൾക്കാരുടെ അടുത്തെത്തുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആയിരുന്നു? ലാറ്റിൻ ലാംഗ്വേജ്. സോ ലാറ്റിനിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വേർഡ്സ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിൻ്റെ അല്ല എന്ത് ഒരു ബേസ് തന്നെ എന്താണെന്ന് പറയാം, ലാറ്റിൻ ഗ്രാമർ ആയിരുന്നു ഒരു കാലത്ത്. സോ അത് കഴിഞ്ഞ് പറയുന്ന സ്കാൻഡിനേവിയൻ ലാംഗ്വേജസ്. സോ സ്കാൻഡിനേവിയൻ ലാംഗ്വേജസിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷ് has borrowed so many words. Now we will move on to the next period, that is Middle English period, that extended from 1066 to 1500 AD. സോ എന്താണ്, ഏതൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ അല്ലെ ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റർ വേണ്ടേ നമുക്ക്. സോ
what really stood as a, what we can say, changed from one period to the next. So we can say the Middle English period started because of the Norman conquest, Norman invasion of the British land, അല്ലെങ്കിൽ England എന്ന് പറയാം. That happened in 1066. So in 1066, Norman invaders from France, so France so they conquered England in the famous battle. The battle name is Hastings, the Battle of Hastings. So with this began the Middle English period. So the person who led this battle was the person whose name was William the Conqueror. So William the Conqueror എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഈ ഒരു ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഹാസ്റ്റിങ്സിലൂടെ അല്ലെ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ കീഴടക്കിയത്. So after the coming of France, I mean, if the people from France, feudalism got really introduced into the British lands, അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന് പറയാം. So ആ ഒരു ജന്മിത്ത സമ്പ്രദായം അല്ലെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ prevalent ആയത് after the coming of the people from France എന്നുള്ളതാണ്. So at first the Norman people spoke French they spoke. Then a Norman French also blended with the Germanic languages. And finally, a type of English developed out of blending all these languages. So here French in the വരവോടുകൂടി അല്ല നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു, ഒരുപാട് വേർഡ്സ് ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലീഷ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. But this time, during the Middle English period, English was used only by the lower class people, because high class people used either Latin or French, because English was considered a lowman's language. So എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ താഴെക്കിടയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഭാഷ, അതായത് വൾഗർ ടങ് എന്ന് പറയും ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വൾഗർ ടങ് അതായത് വൾഗർ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. So then during the Middle English period, that is exactly in 1382, John Wycliffe translated the Bible into English language. So John Wycliffe alആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ബൈബിൾ മെയിനായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അല്ല ഒരുവിധം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒറിജിനൽ റിട്ടൺ ഇൻ ഹീബ്രു അല്ലെ, ദെൻ അത് പിന്നെ എന്തിലായി ലാറ്റിനിലോട്ടൊക്കെ എഴുതുകയാണ്, ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണ്. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ അത് പിന്നെ എന്തിലോട്ട് മാറി, ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. The greatest writer of the Middle English period is Geoffrey Chaucer എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആള് അല്ലെ, ഒരു വ്യക്തി, ഒരു എഴുത്തുകാരൻ. സോ റൈറ്റർ എന്ന് പറയാം. He is also called the father of English literature, English language, or English, we can say he's the father of English poetry or English literature. So our person ഈ ഒരു മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡിലാണ് വരുന്നത്. He has written a famous work. ആ വർക്കിന്റെ പേരാണ് The Canterbury Tales. 1400, അതായത് 1400 AD-ലാണ് ആ ഒരു വർക്ക് പുറത്തു വരുന്നത്. പിന്നെ ആ ഒരു കാലത്ത് his contemporaries of Geoffrey Chaucer were also writing in English language. So other writers are അറിയാം. Julian of Norwich, Richard Rowley, the Catherine group of poets, next another person, John Gower, the Pearl poets, William Langland, Thomas Malory, Lament, etc. Then after this emerged a modern English period. So from 1500 to the present. So modern English period, we live in the modern English period. We can say our postmodern period. So modern English period began after 1500. So with the of course we said that our shift in കാരണമായിട്ടുണ്ടാവുക എന്തെങ്കിലും ഒരു
incident. So what incident? So we can say with the invention of the printing press to England by William Caxton in 1476, the modern English period began. ആ ഒരു പേഴ്സൺ അല്ലെ വില്യം കാക്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? പ്രിന്റിങ് അല്ലെ മെഷീൻ കൊണ്ടുവന്നു. സോ അതാണ് എന്ത് മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡിനെ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം. സോ പ്രിന്റിങ് മെഷീൻ അല്ലെ നമുക്ക് ആൾറെഡി അറിയാം, ഗുട്ടൻബർഗ് ആണ് ജർമ്മനിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ കാക്സ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന ആള് അത് ആ ഒരു മെഷീൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലോട്ടും കൊണ്ടുവരാം. സോ ഗുട്ടൻബർഗിന്റെ ആ ഒരു പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് അല്ല അത് വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഗുട്ടൻബർഗ് 1440 or 1450 ആ ഒരു ടൈമിലാണ് ഗുട്ടൻബർഗിന്റെ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്. So now we talk about the writers of modern English period. So the greatest writer of the modern English period is none other than our William Shakespeare. William Shakespeare is also called the Bard of Avon. എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെ ആരാണ്? The Bard. Bard എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കവി എന്നാണ് അർത്ഥം. So Bard of Avon, William Shakespeare. So modern English period we can divide into different periods, sub-periods. So first of all we can divide a modern English period into the Renaissance period. The Renaissance, നവോത്ഥാനം, അത് എപ്പോഴും മുതലാണ്? From 1400 to 1660. So ആ ഒരു ടൈമിലാണ് എന്ത് വരുന്നത് അല്ലെ നവോത്ഥാനം, എസ്പെഷ്യലി ആ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഏരിയയിൽ അല്ലെ യൂറോപ്യൻ ഏരിയയിൽ വരുന്നത്. സോ ആഫ്റ്റർ 1660 ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം വരുന്ന പീരീഡ് എന്താണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്? ലേറ്റ് മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ് എന്നാണ്. സോ റിനൈസൻസ് പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏർലി മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലേറ്റ് മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ്. സോ ദ പ്രോമിനന്റ് റൈറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി modern English period, we can say the prominent writers include Ben Jonson. Ben Jonson എന്ന് പറയുന്ന ഒരു dramatist ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട്. Then Samuel Johnson. Then Samuel Johnson ഒരു ക്രിട്ടിക് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട്. Then John Dryden ഒരു dramatist ആണ്. Then Charles Dickens ഒരു മെയിൻ ആയിട്ട് നോവലിസ്റ്റ് ആണ്. Then John Milton മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു പോയിറ്റ് ആണ്, ഓൾസോ dramatist ആണ്. Then Edmund Spenser is mainly a poet. Then നമ്മുടെ റീസെന്റ് മോഡേൺ റൈറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് T.S. Eliot മെയിൻ ആയിട്ട് പോയിറ്റ് ആണ്, ഡ്രമാറ്റിസ്റ്റ് ആണ്. Then George Bernard Shaw മെയിൻലി ഡ്രമാറ്റിസ്റ്റ്. Then James Joyce, Virginia Woolf എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മോഡേൺ നോവലിസ്റ്റ്. അല്ലെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വരെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ പേര് ഈ ഒരു മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡിൽ പറയാം. സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ ജസ്റ്റ് വൺസ് മോർ യു ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് വാട്ട് ഓൾ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഹിസ്റ്ററി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് ബ്രിട്ടനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അല്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അത് മുതൽ പിന്നെ വന്നിരുന്നത് സ്റ്റോൺ ഏജ് 6000 BC. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രോൺസ് ഏജ്, ദെൻ അയേൺ ഏജ്, ദെൻ ലേറ്റ് പ്രീ റോമൻ അയേൺ ഏജ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റോമൻ ബ്രിട്ടൻ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആംഗ്ലോ സെക്ഷൻ പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ്. Then we talked about the Middle English period. Then we also talked about the Modern English period. So after discussing the periods, what we can say, the history of Britain, now we will move on to the next topic, the next thing that you should have a knowledge about. So next thing is the discussion of literature. So the origin of the word literature. എന്താണ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ വേർഡ് ലിറ്ററേച്ചർ, സോ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ഷുഡ് പ്രൊനൗൺസ് ഇറ്റ് എക്സാമ്പിൾ. ഇറ്റ് ഈസ് ലിറ്ററേച്ചർ, നോട്ട് ലിറ്ററേച്ചർ.
It is literature. So the word literature comes from the Latin word littera. Littera എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാറ്റിൻ വേർഡ് നിന്നാണ് വന്നത്. So which means letter or handwriting. So എഴുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കയ്യെഴുത്ത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വരുന്ന ഒരു വേർഡായിരുന്നു ഇത്. ലിറ്ററ ഒരു ലാറ്റിൻ വേർഡ്. സോ അതിൽ നിന്നാണ് ലിറ്ററേച്ചർ തുടങ്ങുന്നത്, ഒറിജിൻ. സോ ആ ഒരു വേർഡ് പിന്നെ എന്തായി? ദ ലാറ്റിൻ വേർഡ് ദെൻ ചേഞ്ച് ടു ലിറ്ററേച്ചുറ. ലിറ്ററേച്ചുറ എന്നുള്ള ഒരു വേർഡിലേക്ക് വന്നു. വിച്ച് മീൻസ് എ ലേണിംഗ്, എ റൈറ്റിംഗ്, എറ്റ്സെട്ര. സോ ഒരു എഴുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് ലേണിംഗ് എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. സോ ആ ഒരു വേർഡ് പിന്നെ എന്തായി? Literatura എന്നുള്ള വേർഡ് then changed to literature. That means writing formed with letters. അല്ലെ വാക്ക്, അതായത് ലെറ്റേഴ്സ്, അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ എഴുത്ത് എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ എഴുത്തും നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല, അല്ലേ? ഓക്കെ, അതിന് ചില ക്രൈറ്റീരിയസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം ലിറ്ററേച്ചർ? വി ഇൻക്ലൂഡ് എവറിത്തിങ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ നൗ. ഇത് നമ്മൾ അത് എന്തൊക്കെയാവാം? സയൻറ്റിഫിക് ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിലും അല്ലെ എന്തുണ്ട്? ദ പാർട്ട് ഓഫ് അല്ലെ ഇമാജിനേഷൻ. വാട്ട് എവർ റിയലി ഷെയർസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ വി സേ ദർ ഈസ് ലിറ്ററേച്ചർ. കാരണം ലിറ്ററേച്ചർ ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ലൈഫ്, അല്ല ജീവിതത്തെ പറ്റിയാണ് ഇത് പറയുന്നത്, ലിറ്ററേച്ചർ പറയുന്നത്. സോ എവിടെയൊക്കെ ഇമാജിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ഉണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം അല്ലെ എന്തുണ്ട് എന്ന് പറയാം. ലിറ്ററേച്ചർ ഈസ് ദ ഓഫ് കോഴ്സ്. സോ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ നമ്മൾ അതിന് വേറൊരു മീനിങ് കൂടി ഉണ്ട്. എന്താണ്? നോളജ് അബൌട്ട് ബുക്സ്. സോ മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ് ആ ടൈമിൽ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ എന്ത് അർത്ഥം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു? പുസ്തകത്തെ പറ്റിയുള്ള അറിവ് എന്നും അർത്ഥമുണ്ടായിരുന്നു. സോ നമുക്ക് ചുരുക്കി അല്ലെ പറയുകയാണെങ്കിൽ, സോ when we come to the definition of literature, of course we know that literature is something, it's a field that we can't really come up with an exact definition. Of course that will be really not enough to describe the field literature. So and yet we have to do it for the sake of definition, like defining something. Those people, we are people who really deal with the areas of literature. So we will have to have an answer to the question when someone asks us, what is literature? So we will have to define it. So simply we can say literature is the expression of life to the medium of language. So when I say that literature is the expression of life to the medium of language, of course many of you might be feeling confusion. Is literature all about life? സോ സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ജീവിതത്തെ പറ്റി മാത്രമാണോ പറയുന്നത് എന്നൊരു ഡൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും, അല്ലേ? പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്നും കൂടി റീറീഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുള്ളൂ. കാരണം ജസ്റ്റ് റീഡ് ഇറ്റ് വൺസ് മോർ. Literature is the expression of life to the medium of language. So you have really taken the meaning of life as ജീവിതം, അല്ലെ? ലൈഫ് എന്നത് ജീവിതം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത്. സോ വെൻ യു ടേക്ക് ദ മീനിങ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻ അനദർ വേ, ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ആസ് ജീവൻ, അല്ലെ? ലൈഫിന് ജീവിതം എന്ന് മാത്രമല്ല ജീവൻ എന്നും അർത്ഥമുണ്ട്. സോ ജീവന്റെ എക്സ്പ്രഷൻസ്, അല്ലെ ജീവന്റെ ഭാവങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ പെടാത്ത ഒരു ഭാവവും ഇല്ല. എവറിത്തിങ്, അല്ലെ? എല്ലാ ഭാവങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ആ ഒരു വേർഡ് ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് എവറിത്തിങ് ഹാസ് എ ലൈഫ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ. അതിന് ജീവൻ, ശ്വസനം എന്നുള്ള പ്രക്രിയ വേണ്ട നമുക്കല്ലേ? ഒരു സാധനത്തിന് ലൈഫ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. എവറിത്തിങ് ഹാസ് എ ലൈഫ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ. ഒരു ഹില്ല്, ഒരു മല, അല്ലെ? അതിന് ഇപ്പോൾ എന്തുണ്ട്? അതിൻ്റെതായ ഒരു ലൈഫ് ഉണ്ട്. ഈവൻ എ സ്റ്റോൺ, ഒരു കല്ല്, അല്ലെ? അതിനെന്തുണ്ട്? ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലൈഫ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ. അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ഒരു ശില്പമാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ അല്ലെ നമ്മൾ അതിനെന്ത് പറയും? ശില്പം എന്ന് വിളിക്കും. അതുവരെ അത് എന്തായിരുന്നു? They had the life of a stone. So അതുപോലെ അല്ല, അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? Yes, this definition is almost a decent one. So literature is the expression of life to the medium of language. So literature is a term used to describe written and sometimes spoken material.
സോ അത് എഴുതപ്പെടുന്നതാവാം, അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതപ്പെടാത്തതും ആവാം. അല്ലെ, നമ്മൾ ഈ ബാലഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ബാലഡ്സ് അതായത് ഉണ്ണിയാർച്ചിൻ്റെ ഒക്കെ കവിതകൾ, അതായത് അവരുടെ ആ ഒരു പാട്ട്, സോ അതൊന്നും എഴുതപ്പെട്ട സാഹിത്യമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. സോ നമുക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നതല്ല, എഴുതപ്പെട്ടതും ആകാം അല്ലാത്തതും വരാം, അല്ല. റിട്ടൺ ആൻഡ് ദോസ് നോൺ റിട്ടൺ മെറ്റീരിയൽസ് ഓൾസോ മാറ്റർ ടു ലിറ്ററേച്ചർ. Literature most commonly refers to works of creative imagination. സോ മറ്റേ എപ്പോഴും നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രിയേറ്റീവ് ഇമാജിനേഷനിൽ പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന വർക്ക്സ് ആണ് നമ്മൾ അല്ലെ പറയുന്നത്. ബട്ട് ഇപ്പോൾ എന്ത് എഴുതിയാലും അല്ലെ, എന്താ അതിനെ ലിറ്ററേച്ചറിൽ പെടുത്താൻ നമ്മുടെ എഴുതിയ ആൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ, വി കാൻറ്റ് സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് a piece of literature. Of course, we have to admit it is a piece of literature, though it may be worthless. So literature പെടുന്ന സബ് ബ്രാഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം സാഹിത്യത്തിൽ വരുന്നത്? നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് റാഞ്ചസ് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സബ് കാറ്റഗറീസ് അല്ലെ, അതിൻ്റെ ഫീൽഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? പോയട്രി, ഡ്രാമ അല്ലെ, ഫിക്ഷൻ, നോൺ ഫിക്ഷൻ, എറ്റ്സെട്ര. So fiction എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what do you mean by fiction? Something fictitious അല്ലേ? ഫിക്റ്റീഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെട്ടുകഥകൾ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റിയൽ അല്ലാത്തത്, അങ്ങനെ നമ്മളൊക്കെ എന്താ പറയുക ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നോൺ ഫിക്ഷൻ, അതായത് ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫാൻറ്റസി സ്റ്റോറീസ്, അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ല കാര്യങ്ങൾ, നടക്കാത്ത പലതും ഉൾപ്പെടുന്നതും കൂടിയായിട്ടുള്ള വർക്കിനെ നമ്മൾ ഫിക്ഷൻ പറയാം. നോൺ ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റിങ്ങിനൊക്കെ നമുക്ക് നോൺ ഫിക്ഷനിലൊക്കെ പെടുത്താം. സോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം? ലിറ്ററേച്ചർ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ കൾച്ചർ ആൻഡ് ട്രഡീഷൻ ഓഫ് എ ലാംഗ്വേജ് ഓർ എ പീപ്പിൾ എന്ന് പറയാം. Now we will come to some of the prominent pieces of literature written in the history, like from olden days. നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഫസ്റ്റ്, ancient Egyptian literature along with Sumerian literature are considered the world's oldest literature. സോ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ സാഹിത്യം വന്നിട്ടുള്ളത് എവിടെ നിന്നാണ്? സുമാരിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ ഏരിയയിൽ നിന്നും, അലോങ് വിത്ത് സുമാരിയൻ. സോ സുമാരിയൻ ഏരിയയിൽ നിന്നുമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സുമാരിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്തേൺ മെസപ്പൊട്ടാമിയ, അതായത് പ്രസന്റ് ഡേ ഇറാഖൊക്കെ വരുന്ന ഏരിയയിൽ നിന്നും ആണ് എന്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്? പഴയ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ സാഹിത്യ പുസ്തകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതായത് ഡിഡാക്റ്റിക് ടെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹിംസ് ആൻഡ് പ്രേയേഴ്സ് ആൻഡ് ടെയിൽസ്. ഡിഡാക്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഡിഡാക്റ്റിക് ഇൻറ്റൻഡഡ് ടു ടീച്ച്, അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പറയാം ഡിഡാക്റ്റിക് എന്ന് പറയാം. സോ ഹിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ, അതായത് ദോസ് പോയംസ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൈസ് ഗോഡ് ഓർ ഗ്രേറ്റ് പീപ്പിൾ, അതായത് കിങ്ങിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കവിതകൾ, അതിനാണ് നമ്മൾ പറയുക ഹിംസ് എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ പ്രേയേഴ്സ്. സോ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഓൾഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പലതും കവിതകളായിരുന്നു. ആദ്യം വന്നത് ഒക്കെയും എന്താണ്? വേഴ്സ് ആണ്. പ്രോസ് പുസ്തകങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ്. സോ എവറിത്തിങ് വാസ് റിട്ടൺ ഇൻ വേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. വേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കവിതാ രീതിയിൽ എഴുതിയത് എന്നാണ്. പ്രോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോസി ആയിട്ടുള്ളത്, അതായത് ഗദ്യം രീതിയിൽ എഴുതിയത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പീസസ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് പെടുത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്ത്? Another work, Sumerian version എഴുതപ്പെട്ട എപ്പിക് ഓഫ് ഗിൽഗാമെഷ്. That was written around 2000 BC. 2000 BC എഴുതപ്പെട്ട പുസ്തകമാണ് എന്ത്? എപ്പിക് ഓഫ് ഗിൽഗാമെഷ്. ഒരു ഇതിഹാസമാണ് എപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ. സോ ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈജിപ്തിലാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ ബുക്ക് ഓഫ് ദ ഡെഡ്. സോ ഈജിപ്ഷ്യൻ ബുക്ക് ഓഫ് ദ ഡെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർക്കാണ് എന്ത് അടുത്തതായിട്ടുള്ള. ദെൻ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ വർക്സിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേദാസ്.
ഋഗ്വേദ, അതായത് 2nd century BC, അതായത് 200 നൂറ്റാണ്ടിൽ അടുത്ത് എഴുതപ്പെട്ട ആ ഒരു പുസ്തകം ഇതാണ് ഋഗ്വേദ. ദെൻ നമ്മളെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഗ്രീക്ക് എപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ദ ഇലിയഡ് ആൻഡ് ദി ഒഡീസി. 8th century, അതായത് 800 BC അല്ലെ, ആ ഒരു പീരീഡിൽ എഴുതപ്പെട്ട പുസ്തകമാണ് ഇത്. എപ്പിക്സ് ആണ് ഇത്. ദ ഇലിയഡ് ആൻഡ് ദി ഒഡീസി. then ഇന്ത്യൻ വർക്ക്സിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അല്ലെ പിന്നെ 200 BC അറൗണ്ടിൽ എഴുതപ്പെട്ട വേറൊരു പുസ്തകമാണ്, വേറൊരു എപ്പിക്കാണ് ഇത്. ദ രാമായണ അല്ലെ, ദ രാമായണ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക്, രാമന്റെ സീതയുടെയും അല്ലെ കഥ പറയുന്ന ബുക്ക്, ആ ഒരു എപ്പിക്. then the Mahabharata, another work that was written around 800 or 400 BC. then another work ആണ് ഇത്, the Bible. നമ്മുടെ അല്ലെ the Bible, the Old Testament എഴുതിയിരിക്കുന്ന അല്ലാതെ എഴുതപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് around 3rd century BC ആണ്. സോ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഖുറാനാണ്. സോ ഈ ഒരു റിലിജൻ അല്ലെ വായിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, സോ ഖുറാൻ അല്ലെ, ദ ഖുറാൻ എഴുതപ്പെട്ടുള്ളത് എപ്പോഴാണ്? 1609 AD അല്ലെ. സോ AD ഏത് നൂറ്റാണ്ടിലാണ്? 7ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അല്ലെ. സോ 1609 the Quran. I think that is enough for today. So we will wind up our lesson for today. But we have not talked anything about translation and all, because the textbook that we deal with is all about translation. It's Malayalam literature and English translation that we will discuss tomorrow, because we have to discuss the pattern of question paper and all those things we have. So that we will do in the next class. And that's all for today. Thank you so much. Take care.